Good morning, church. Oh, sorry, I'm a bit old up here. Good morning, church. Good morning. Yeah, that's better. A very happy Easter to you all. It's so wonderful for us all to be here as we come to celebrate the resurrection of our King. Amen. This is an amazing day. This is the best day of the year as we celebrate the mighty power of the Holy Spirit that raised our King Jesus from the dead. Amen. So if you are able, please just stand with me as we pray. Oh, wonderful King Jesus, we're here today to glorify you. Holy Spirit, we honor you, we acknowledge you, your lordship, your sovereignty, your power that reigns within every believer in this house. Holy Spirit, that you raised Christ from the dead, and that same power reigns and breathes and flows within every believer. Amen. Lord Jesus, we are praying for revival for our city, for our nation, Lord Jesus. Amen. Lord, that every believer will go out and take the gospels to the far ends of the world. So Lord Jesus, have your way today. That you will be glorified in this house. King of kings, Lord of lords. Oh, hallelujah. And we praise and honor the risen King today. And all the believers said, Amen. Amen. Hallelujah. Let's begin for praying. Please be seated. Kelihatan pada hari ini hari yang luar biasa, hari Paskah. Kita membawa hati kita untuk masuk di dalam pujian penyembahan. Biar kita buka hati kita bahwa ini bukan hanya sebagai pujian, tetapi kita mau menyembah Dia karena Dia sudah berkorban buat hidup kita. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Dalam pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah. Kasih-Mu katakan kita berkarya yang terbuka, katakan kita sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Oh ya Tuhan,
hargai Yesus selalu peduli. Kami tahu Yesus selalu ada sekali Engkau yang satu Yesus saudara, katakan bahwa He is the reason. Yesus telah bangkit buat kita. Amin. Biarkan saat ini kita mau bersyukur dalam kita mau menjadi celebrate karena hari ini adalah hari yang kita rayakan karena Yesus telah bangkit buat kita. Hari kita akan kemenangan dari kita. Celebrate, Jesus celebrate.
face the Lord. I can face tomorrow. Katakan dengan iman. Because you oh, fear is gone. Because I know He won't hurt you.
Kami menyembah Tuhan, kami Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Just raise up your hands. You are worthy of it all. Sama-sama katakan. You are worthy of it all. We worship Jesus. For you are the King, and to you are the King. You deserve the glory, you are worthy. You are worthy of it all. Oh Jesus, you are worthy to be praised. You are worthy of it all. Worship you wholeheartedly, Jesus. For from you are the King, and to you are the King. You deserve the glory. Oh, Mama, we see you worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, from you are the King, and to you are the King. You deserve. Thank you for your presence. Thank you for sending Jesus to come to this earth to save us. And today we are celebrating the power of resurrection. I believe Jesus, with the power of resurrection, is working in the midst of us. Those who are in with sickness, you will be leaving this place with a wonderful healing. Those with heavy burden on your shoulder, you need to trust that through the power of resurrection, that Jesus will set your life free. And today, receive the power of His Word. Holy Spirit, come upon us, and through the anointing Holy Spirit, our hearts, our spiritual ears and eyes be enlightened to not only to understand your Word, but we are ready to follow your ways through your word. In the name of Jesus we pray. Setiap orang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita berikan semangat buat bantu tercinta kita, Ibu Yuli. Kita berikan aplaus buat dia ya. Ya, thank you Yuli. Hari ini kita bukan sekedar kumpul di tempat ini. Today we not just gathering in this place. Tapi kita ada di sini karena kita sedang merayakan kuasa
kebangkitan. Amin. Today we are here because we are celebrating the power of the resurrection. Passover atau celebrate itu Passover itu bukan persoalan cuma makan-makan, tetapi adalah pengalaman dalam kuasa kebangkitan. So celebrating the Passover is not because that we are gathering simply that we sharing a meal, but really celebrating the power of Jesus Berapa banyak Christ. yang percaya bahwa di sini ada kuasa Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Who believe that the power of Jesus is here? Jangan pulang dari tempat ini Don't go home tanpa jamahan Tuhan. without God anointing on you. Amin. Amen. Hari ini kita memperingati atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Today we celebrating the resurrection of Jesus Christ. Mengapa itu penting dirayakan, Bapak Ibu? Why is it important that we celebrate? 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Let's we read our Bible from the 1 Corinthians. Kita akan baca dalam bahasa Inggris lebih dulu. Baca bersama-sama dengan Ibu Yuli Soretra. Read together. All the English speaking can follow me. We read first. 1, 2, 3. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Indonesia yang setuju, kita akan baca sama-sama, katakan amin. And Indonesia please. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sekali lagi, maka sia-sialah pemberitaan kami dan apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, jadi mengapa kita merayakan hari kebangkitan Yesus atau hari Paskah? Karena kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu akan membuat iman kita bertumbuh dan menjadi apa? Kuat. Now why we celebrating the Passover, or we celebrating the power of the resurrection, so that our faith is strengthened. Karena berkata, kalau nggak ada kebangkitan Yesus, dikatakan sia-sia kepercayaan kamu. Setuju? If there is no power of the resurrection, then our faith is just useless. Kebangkitan Yesus itu adalah awal dari kebangunan rohani. So the power of resurrection is starting from the revival of our faith. Kalau ada orang Kristen nggak mengalami revival dalam hidupnya, artinya dia belum mengalami kuasa kebangkitan. If there is Christian haven't since experienced the revival, then meaning they haven't experienced the revival of Jesus Yang Christ. setuju, manggut. If you agree, that's not your head. Kurang manggut kayak ayam. Manggut. Not your head if you agree. Nah, Anda bisa bayangkan Petrus dan semua teman-temannya Can you imagine Peter and all his fellow disciples? itu ketika Yesus disalibkan mereka kabur. When they saw Jesus on the cross, they all had deserted him. Mereka ketakutan dan mereka dikatakan bersembunyi, Bapak Ibu. They all in scare and they fear. That's why they all hiding. Bayangkan, sembunyi. They were hiding. Tapi begitu terjadi Yesus bangkit dari kematian, But when Jesus has risen from the dead, mereka mengalami kebangunan rohani. they experience a revival in their faith. Anda bisa bayangkan, saya bisa ngerti posisi murid-murid. Can you imagine that? I think I can understand their position. Karena jagoannya yang namanya Yesus itu Because they always thinking the hero is like Jesus Christ. tiba-tiba mati, Suddenly he died. tiba-tiba hilang, It's just like he disappeared. masuk kubur. And then go into the grave. Iya, ini gereja. In the graveyard. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, But when he has risen again, mereka mengalami kebangunan rohani. so Amin. they experience the revival. Siapa yang ingin mengalami kebangunan rohani? Coba angkat tangan tinggi. Who want to experience the Ya. revival? Kita harus mengalami kebangunan rohani di keluarga kita, di keuangan kita, di kesehatan kita, dalam seluruh segi hidup kita. We have to experience revival not only in our health, in the family, also in other things in our aspect of our life. Menerjemah kita bilang amin. Then I said, Amen. Nah, yang menonton bilang apa? And all you said, Amen. Nah,
Anda bisa bayangkan ya, kalau kita dulu sebelum mengalami Yesus bangkit dari kematian, kita semua itu roh kita mati. If we haven't experienced and if Jesus hasn't risen, we feel that we all die, even our spiritual is dying. Efesus 2 ayat 1. Now read again in our Bible, Ephesians 2 ayat 1, Ibu Yuli. verse 1. Saya baca di bahasa Indonesia. Sekali lagi Indonesia, baca sama-sama dengan saya suara keras. Oke. 2, 3. Kamu dahulu apa? Sudah? Nah, kamu dulu sudah mati. You already died. Tapi sejak Yesus bangkit dari kematian, After Jesus risen from the dead, rohmu hidup. your soul is life Spirit. or spirit. Our spirit alive. Amin. Bilang sama-sama apa? Roh kita apa? Alive. Hidup. Nah, apa cirinya kalau roh kita hidup? What is the characteristic if you know that your spirit is alive? Kita bisa komunikasi dengan Tuhan. We Amin. can communicate with God. Kita bisa bicara dengan Tuhan. We can speak with God. Kita bisa mendengar suara Dia lewat firman-Nya. We can hear His voice through His word. Siapa udah ngalamin coba kami tangan begini? Have you experienced that? Saya membaca kesaksian dari Kapten Rico Seta Mavela. I have read a testimony from a Captain Rico Rico Seta Seta Mavela. Mavela. Ya, namanya sulit sih, tapi ya sudahlah, Kapten Rico gitu. Difficult name, but it's okay. Kalau Anda lihat gambar ini If you see this picture here, terjadi tahun 2018 di Palu. this is what happened 2018 in Palu. 2018 Palu diterjang oleh gempa bumi yang sangat hebat. So that time Palu was struck by the earthquake and tsunami. Jadi itu gempa bumi yang bukan kecil tapi besar. So it's a big, massive earthquake. Nah, yang saya ceritakan adalah pengalaman Kapten Rico. I will tell you the experience of the captain. Nah, ketika dia membawa penumpang batik, kira-kira ada ratusan orang di pesawat dia. So the captain is bringing all the passenger. Ada Flying hundreds passengers. Ada hundreds passengers. It's about 800. Hundreds. Hundreds of passenger. Tapi nggak tahu berapa hundred ya, could be 900, could be nggak tahu. Pokoknya hundreds. 185. 185. Jadi lebih tahu dari saya. Jadi kamu tak percaya kita jembatan ya? Tepuk tangan. Iya, 185. Oke. Saya dulu ngomong apa ya? Karena ada di kamu itu. Nah, di tengah-tengah dia bawa penumpang itu. So while in the middle that he was preparing to bring all these passenger, Tuhan ngomong dengan lembut di telinga dia. God has spoken softly in his ear. Dia bilang gini, cepat take off. He told him to depart immediately. Disuruh take off cepat-cepat. So he said just take off. Dan Anda bisa bayangkan rupanya itu tower apa itu pengawas itu menara pengawas itu ya. Itu diterjang gempa. Jadi beberapa itu dinding udah mulai roboh. So that time when this incident struck, the control tower, all the wall you see is starting to crack. Anda bisa bayangkan semua staf pada lari. All the staff is running away. Tapi ada satu orang yang bernama si Agung ini. But there is one person, his name is Agung. Jadi dia hampir mau lari, tiba-tiba dia dengar suara kapten yang minta supaya diizinkan segera take off. He also actually want to run away with the others. But then he listened to the voice of this captain maybe from the speaker like that. So he's not running away, he stayed there. Ini apa kontrol ini luar biasa staff ini. Jadi dia nggak lari, dia tinggal, dia cek semua sudah di angkasa sudah free. Dia bilang sekarang waktunya untuk kamu cepat terbang. So can you imagine during that the incident happens, he really still taking his responsibility as the control tower. So he trying to put all that in the computer. Anda bayangkan ketika pesawat itu langsung lepas landak,
lepasan dengan kecepatan yang tinggi sekali. Biasa kan nggak boleh sembarangan kecepatan. Dia sikat habis naik ke atas. So when the plane is taking off like that in a very high speed, so normally they're not allowed to do that. But then in that time, the captain go and taking off is very in a high speed. Begitu terbang, ini gedung roboh Bapak Ibu. As soon as the flight is already in the air and then the airport, the control tower is collapsed. Dan sangat menyedihkan Agung korban nyawanya. And it's very devastating to see that Agung died on this incident. Tapi satu menarik, That one more is interesting in this story. sang kapten The itu captain, peka mendengar suara Tuhan, cepat sekarang harus take off. the captain is have a sensitive ear to listen God's voice. Says, go now, take off now. Dan yang terjadi begitu dia take off, gempa besar terjadi saat itu juga. And moment after the plane is take off and the earthquake is struck immediately. Tsunami mulai menerjang Palu. And tsunami also it happened at the same time. Nah, betapa pentingnya So it's very important. setiap kita It's all of us punya telinga yang peka akan suara Tuhan. which is sensitive to God's voice. Bagaimana caranya? How we do that? Rohmu harus hidup. So your spirit have to be alive. Kalau rohnya mati, Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan. If your spirit die, you cannot listen to God's voice. Izinkan kuasa kebangkitan terjadi saat ini di tempat ini. Amin. Allow the power of Jesus resurrection work in your spirit now. Saya percaya kalau itu terjadi, jemaat ini akan mengalami revival besar-besaran. I believe this has happened to you all. You beginning experience the revival for all of you. Amin. Amen. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengalami kuasa kebangkitan ini? But then how we do it? Secara cepat saya akan bagikan 3 poin. I will be quick in sharing all this message. Markus pasal 16 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Let's see the Mark 16 16 verse 1. 1 to 3. 1, 2, 3. Langsung baca bahasa Inggris aja saya supaya bisa hemat waktu. Let's read this in English. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. The second, very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. The third, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Nah, ini ada satu yang aneh Bapak Ibu. There is something strange about this. Ada 2 peristiwa. Yang pertama, mereka ibu wanita itu nyiapin rempah-rempah. There is 2 women, they prepare the spices. Not 2 women, But several women. there's several women. Jadi lagi berpikir rempah-rempah apa yang kita mau bawa ya. They were thinking what spices that we should bring. Yang kedua, The second one, siapa yang buka batu gunung itu? the second one, they think who will roll over the stone. Nah, jadi mereka berpikir 2 hal ini. Sekarang pertanyaan saya gini, saya lempar They ke were Bapak thinking Ibu. of that 2 things. Kalau disuruh mengurut atau in order gitu, kita mulai berpikir yang mana dulu? If you think we put that thing in order, which one do you think we put number 1? Oke ya, lagi ya. Yang pertama gini, ada 2 hal ya. There is 2 things. Mikir Think first. rempah-rempah apa yang mau kami bawa. They think first, what is the spices we should bring here? Terus mikir lagi, siapa yang buka batu gunung And the second ini? thing, who will roll the stone away? Nah, pertanyaan saya kepada semua. Now my question is, Kalau disuruh bikin urutan, yang mana dulu pertanyaan yang harus if ditaruh we nomor put 1? it in order, which one you think that Yang mana? we put number 1? Hah? Siapa yang buka batu gunung? Betul? Of course we put who Itu will dulu dong. roll the stone away. Untuk apa kita bawa rempah-rempah kalau gunungnya masih, gunung batunya masih di situ? Betul? Of course we thinking, what's then we bring for if the stone is still there? Setuju? Is it Tapi really- cerita ini aneh. But this story is strange. Nggak mikir dulu siapa yang buka batu gunung, pokoknya nyiapin dulu rempah-rempah. So in this story, they don't even think about first who will roll over the stone, but they prepare first the spices. Saya renungin gitu, saya menemukan sesuatu dari perenungan saya. I try to think over and I try to study over
story. Yang membuat mereka nggak mikir siapa yang buka gunung batu, itu kan persoalan. Mereka nggak fokus kepada persoalan, tapi mereka fokus kepada passion, gairah. What made them? They're not thinking about that who will offer the stone away, because the one they think is their passion. Jadi mereka nggak pusing siapa yang buka, itu dulu dia nggak mikir. Pokoknya sekarang dengan gairahnya, semangatnya gimana, semua ngasih, semua kasih rempah-rempah yang terbaik, itu nomor satu. So they're not thinking they can't be bothered with that who will roll over the stone away, but the one is their passion. They want to give all the best to Jesus. That's why you're thinking which spices to prepare for Him. Jadi kalau cuma ingin mengalami kuasa kebangkitan, So if all of you want to experience the power of revival, maka semangat rohani kita harus lebih besar dari persoalan. then meaning your passion have to be greater than your challenges. Semangat kita harus lebih besar dari segala bentuk tantangan dalam hidupnya. Percaya dengan amin. And all our passion have to be greater than anything that we Nah, ini yang harus have. kita miliki, Bapak Ibu. This one we need to have. Ya, saya mau tunjukkan gambarnya. Ini siapa coba tinju yang kayak gini? Saya kepengen I tanya. will show you this picture. You think you know him? Ini gambarnya, Bi. You know him? Siapa? Muhammad Bandi. Saya dengar Muhammad Bandi loh. Siapa Yun? Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Ini kan waktu saya masih kecil gitu ya. Ini kan kalau tinju TV masih belakang banget. I know him since I was, I think, small. His name is Muhammad Ali, and if you remember that time, the screen of the TV is still black and white. Tahu nggak? Saya tertarik dengan dia punya quote. I'm interested of that what he spoke. Dia bilang gini, I hated every minute of those painful training session. Dia Jadi bilang, dia ada kasih quote, dia bilang, aduh saya benci sekali kalau disuruh training itu, setiap menitnya saya benci. but I told myself, dia bilang, Tapi saya berkata pada diri saya sendiri, don't quit, jangan berhenti, endure all this suffering, dan biarkan menderita dulu, and you will live such a life the rest of your life as a champion. tapi pada akhirnya kita menjadi pemenang selama hidup. Jadi artinya Muhammad Ali bilang gini, So in meaning, dia melihat antara semangat dan sakitnya dalam training itu. so he see that the suffering into that his intense training. Tapi dia katakan passionku, semangatku harus lebih besar. Amin. But then he said, my passion have to be greater than my suffering. Kita gimana kalau menghadapi kesukaran sakitnya dalam kehidupan sehari-hari itu? How about us? When we facing our suffering, do we still thinking that our suffering must be greater than our passion? Kita masih punya semangat nggak? We still have the passion or not? Anda masih punya semangat. You should have. Saya percaya kalau kita punya semangat, If we still have the nggak passion, peduli berapa besarnya rasa sakit itu, don't care or doesn't matter for all that we feel or the suffering, kita akan cakap menanggungnya bersama Tuhan. Amin. we will be able to put up with that with God. Jangan takut dengan penyakitmu, jangan takut dengan masalah Do not keuanganmu. fear with all your problems. Do not fear with all your sickness. Jangan takut dengan urusan familymu. And don't fear about all your family problems. Karena roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada segala masalah kita. Amin. God is greater than all your problems. Saya membaca sebuah kesaksian. I read this one testimony. Seorang bernama Nabil Quresh. One is person, the photo is there. His name is Nabil Quresh. Nabil Quresh ini seorang Pakistani Americans. He's a Pakistan American. Jadi mulai sejak kecil dia tuh memang sudah di brainstorm tentang paham Islam yang sangat kuat sekali dalam pikiran dia. So since he was small, he already brainstormed in his mind that Islam is that the good religion. Nah, kemudian yang terjadi gini, ketika dia tumbuh menjadi remaja, And as he grew older, dia kelebihan dengan anak-anak remaja yang lain,
si Nabil ini punya passion untuk belajar tentang iman, belajar tentang kebenaran, belajar tentang kekekalan. Dia punya semangat, dia nggak pernah berhenti, terus pengen belajar gitu. So when he grew older, he always got this very hard question. He asking about the truth, about the eternity, and Truth, about faith, truth, and faith, eternity. truth, and eternity. Jadi dia punya semangat kayak gitu, punya passion kayak gitu. So he got a passion. Dia udah belajar semua agama, tapi yang paling menarik dia ini belajar tentang kekristenan. And during his research, he also searched from other religions, and one is Christian. Ya, semangatnya sampai dia dengerin semua debat-debat antara kekristenan dengan Islam itu dia dengerin semuanya. So he studied about Christianity, all the debate, and even is reading the Bible. Ya. So, tapi yang menarik saya adalah What is that I found interesting about him? bahwa kalau orang itu punya passion dalam belajar, If pasti they dia have, menemukan kebenaran itu. if they have passion in searching something, they will find the truth. Ada banyak orang Kristen kadang-kadang baca Alkitab aja setahun sekali. If you see some of the Christian, they only read their Bible once a year. Alasannya banyak banget. So many excuses. Alkitab hurufnya kecil-kecil. They said, in the Bible, the word is too small. Ya toh, pada sekarang sudah era digital ada toh ya, kan bisa di handphonenya. Actually, today's, if you see that in your mobile phone, Dibesarin kan? you can zoom it and then so make the words is bigger. Ada alasannya lagi. And then there's another excuse. Nggak ada gambarnya. They said, there's no picture. Ngantuk. I feel sleepy when I read that. Tapi Nabil itu But this person, tiap hari dipelajari. every day he spent his time to study the Bible. Dan salah satu yang menarik perhatian dia apa? And one it is interest him. Dia melihat bahwa seorang tokoh yang namanya Yesus itu kehidupannya itu beda dengan nabi-nabi yang lain. He saw the strong figure of Jesus, which is very different lifestyle with all the other prophets. Dia pelajarin, tidak ada prophet selain Yesus yang bikin mujizat begitu banyak. So he learned from this that this Jesus has done so many miracles, which is not like the other prophets. Orang buta melihat, orang tuli daun itu apa? Blind has been healed so that they can see. Apa itu? Tuli, And bisu, deaf, lumpuh, and paralyzed, orang mati, and the dead person bangkit, dia they rise bingung. again. Udah ada nih dia ya. And he think, there is nobody like him. Saya belajar lagi. So I learn more. I want to learn more about Kalau ada him. orang mati, bangkit lagi. And then he died and rose again. Dan terus saya mikir lagi, loh, habis bangkit, nanti yang datang kedua kalinya, mereka kan tahu nanti ada Imam Mahdi yang akan datang kedua kali, kan? Then he thinking after he died, rose again, and he said he will come again for the second time because they believe also on those things. Jadi orang Islam percaya kalau Nabi Isa itu akan kembali kedua kalinya. So the Muslim believe that they will be coming the second time. Terus dia pikir gini, nah gimana yang keadaan Nabi seperti Nabi Isa yang bisa kembali kedua kali jemput kita semua? So he thinking which prophet like Jesus? Dan lagi dengan passionnya itu, So then with his Nabil, passion, Nabil, membuka hati, he menerima Tuhan Yesus sebagai he juru selamat opened his saat mouth itu. and he received Jesus Christ. Dan bukan cuma itu aja, Nabil sekarang kalau Anda buka di Google ya, Nabil itu sekarang kemana-mana, dia sudah melayani di jutaan orang. Dia menjadi berkat, dia ceritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. So if you check in your Google, check about this Nabil, so he's already wrote so many things he want to share with other millions people around the world, that he want to show them that Jesus, that's the only God, which is the truth and also the life. Nanti dibuka di Google-nya ya, namanya siapa? Nabil Open in your Quresh. Google and Ya. check for this person. Nanti Anda bisa pelajari bagaimana kehidupannya itu memberkati jutaan orang setelah dia punya passion how akan his life Kristus. blessed for so many other people around the world. Saya kepingin bukan cuma Nabil, I want not only Nabil, tapi di sini semua punya but passion. all of your reputation. Kalau Anda mencari Tuhan, pasti ketemu kebenaran. If you seek Him, you will find Him.
Amin. Berapa jam yang diberikan waktu untuk cari Tuhan? How many hours you spend to seek God? Berapa jam yang Anda spend untuk sinetron? And how many hours you spend just only to watching a drama, K-drama, okay, drama, apalagi itu? Drama Cina itu apa namanya? Dracin, ya kan? Chinese drama. Hari ini kasih waktu lebih banyak cari Tuhan. Today you have to spend more time to seek Yang Him. setuju bilang amin. If you agree, say Amen. Saya percaya kalau punya passion kayak gitu, Anda bertemu dengan kuasa kebangkitan. I wish that you all will experience the power of the revival. Yang kedua sekarang, The second one, Anda bisa bayangkan ini lubang kuburannya Yesus. can you imagine this is the hall of the graveyard of Jesus? Ini ada big boulders, ada batu gunung yang And in front of it, there is gede. a big stone covering. Jadi mereka lagi bawa rempah-rempah ini. So when the women bringing the spices, Terus sementara jalan baru mikir, and while they were walking, iya, siapa yang buka batu gunung ya? while they were walking, then they asked each other, "Oh, who will roll over that stone?" Manggil Michael karena itu belum hidup zaman itu. Manggil Johnny belum ada zaman itu. And they're thinking maybe we call Johnny or we call Michael, but they are not there on that at that moment. Jadi mereka timbul sebuah pertanyaan. And then they raise a question Pertanyaan yang butuh jawaban. which is raising answer. Sekarang kita di sini mungkin timbul banyak pertanyaan. When we are all sitting here, you also maybe have raising a question. Siapa yang nolong aku? Who will help me? Siapa yang menemani aku ketika aku dalam keadaan kesepian? Who will accompany when I'm dealing with all my problems? Siapa yang peduli aku ketika semua pada meninggalkanku? Siapa yang peduli akan aku? Who will be staying with me when everyone's leaving me? Itu pertanyaan yang butuh jawaban. That's the question need answer. Mungkin kalian di sini punya pertanyaan macam-macam, toh? Maybe while you are sitting there, there's so many questions on your mind. Saya mau kasih tahu. I want to tell you, Pertanyaan akan ketemu jawaban cuma dengan satu kata yang namanya iman. Amin. for all the question will be answers is only one thing, is your faith. Batu gunung yang gede, So this big stone, siapa yang membukanya? who will open this? Alkitab berkata, The Bible says, iman akan memindahkan gunung batu. it says your faith will move the mountain. Amin. Apalagi gunung cuma batu kan, batu itu kan kalau gede sama gunungnya, betul enggak? Especially on the big stone. Kalau gunung bisa pindah, nah batu yang gede tadi bisa pindah tidak? If the mountains can move Hah? away, the big Bisa stone tidak? also cannot roll. Wah, begitu sampai di sana ternyata apa? Jawaban sudah ada. Terbuka. And when they arrive there, the question has been answered. The stone is already moved away. Pertanyaanmu hari ini dalam hidupmu Your question today, according to your life, akan terjawab dengan iman. Amin. will be answered by your faith. Saya dulu nggak pernah pusing ya. Kapan aku dapat jodoh? Tidak pernah mikir saya. When Iya, I was benar. younger, I never think that who will be my marriage or who will be my partner in Banyak life. anak muda kadang-kadang bingung cari jodoh. Nowadays, that young people only thinking who will be my partner in Siapa life. yang mau sama saya ya? They're thinking who wanted to be with me. Tapi hari ini kamu akan ketemu jawabannya kalau kamu punya iman gitu. But today you will find the answer if you have faith. Anak-anak muda bilang amin. All the young people say Yang tua amen. jangan ikut-ikut. Kamu sudah so. Kalau sudah so jangan bilang amin. The one already senior don't say. Iya. Hanya yang masih under over itu aja boleh. Only that still haven't got the partner. Anak muda bilang amin. All the young people say amen. Gak lama dapat jodoh kamu. Itu seneng banget ya. Iya. Tapi heran saya, yang malah semangat yang tua. Iya. Jadi dengar baik-baik. Wanita itu menemukan jalan itu lewat imannya. So these women, they find their faith, they find the answer through their faith. Ada seorang bernama Johnny Erickson. Gambarnya coba Anda lihat ya. Johnny Erickson. I want to see this person, one of this person Gedein that dulu you see gambarnya. from the photo. Her name is Johnny Erickson Gede. Pada. Ya, Johnny Erickson.
Bisa gede? Lagi. Cukup. Jadi orang ini lihat tuh, umur 17. So if you see this person by the age of 17 years Dia old, mengalami kecelakaan berat. she suffered from a very tragic accident. Dari leher ke bawah itu lumpuh total. Left her paralyzed from the neck down. Dan dia berkata, aku punya masa depan yang gelap. She said that, oh, my future is dark. Benar-benar dia hopeless. Because you feel hopeless. Tapi satu kali ketika dalam keadaan hopelessnya itu, But initially you feel hopeless. tiba-tiba satu kali ketika di gereja, Suddenly when she was in the church, makanya penting gereja. so that's why important you go to church. Coba ditapuk kiri kanan, penting juga gereja. So you tell your neighbor, it's important to go to church. Yang Jawa bilang ojo lali. Nggak ngerti kan orang Jakarta. Ya udah, saya kasih tahu ya. Dia masuk ke gereja, When she was in the church, terus dia persis khotbah pada waktu tentang hope. at that time there's a preaching is about hope. Kemudian ketika dia dengar Roh Kudus itu menghidupkan berita firman dalam hidupnya dia. When she listened to this message, the Holy Spirit anointed her and then make alive Dan that Roh Kudus message. bicara gini. And the Holy Spirit spoke to her like this. Tanganmu memang lumpuh, He said, your hand is paralyzed. Tapi doamu tidak boleh lumpuh. But he said, your prayer cannot be paralyzed. kakimu memang lumpuh, Your feet is paralyzed, Tapi imanmu tidak boleh lumpuh. but your faith cannot be paralyzed. Anda tahu? Dia dengan doa dan iman, So through prayer and faith, John tiba-tiba diingatkan Tuhan. Johnny was reminded by God. Dia ambil kanvas untuk painting itu. So he took the canvas, painting canvas. Dia ambil itu apa namanya? Brush. Brushnya dia painting brush. Begini. Malah dia gambar kedua coba. So he using with the mouth, using the Oh, udah ada ya? with the painting Aku brush. lupa kalau dikasih ya. Oke. Jadi saya lupa kasih gambarnya ke Elis. I forget to show you the picture. Jadi itu di situ gambar itu dia pakai itu brush dikit ini. So in that picture, actually he used that brush using the mouth to paint the picture. Ini kanvasnya. So this is I show you how he do it. Pakai ini. Tangan kan ada jalan nih. Kaki nggak jalan. So the hand is cannot use, the feet also not use. Pakai ini. Pakai ini. So he use her mouth. She use her mouth to paint. Oh, nggak berasa ini. Tahu nggak? Dari hari ke hari dia latihan ini. So she spend more time to do the painting using her mouth. Kalau kepingin lihat kualitas gambarnya dia, If you want to see the quality of her painting, saya nggak bawa, saya lupa kasih Elis. I didn't Tapi bring to lihat di Google, but when you check in Google, gambarnya itu wonderful. the painting is very beautiful. Dan sejak itu, And that moment, dia kemana-mana menjadi inspirator. you become the inspiration. Bukunya laris manis. He even wrote a book, and the book is so popular. Jadi Bapak Ibu, Tuhan nggak mencari kelengkapan anggota tubuhmu. So God didn't see the completes of all your body. Dia nggak nyari kecantikan wajah. He didn't see that you have to be beautiful. Dia nggak nyari kegantengan wajahmu. He doesn't looking for, oh, you are because you are handsome. Dia nggak melihat betapa buncitnya perutmu. He Enggak. didn't see because if you have a fat tummy, Yang perutnya buncit bilang amin. Kadang-kadang ada orang kalau buncit perutnya kan mau disembunyikan. Jadi kalau ketemu cewek kata begini Bapak Ibu, dikecilkan. Kalau cewek sudah pergi gede lagi. some men he see have a fat tummy, but when he see like a beautiful girls, and then he try to make this one flat. Ya, untuk menyembunyikan one pack-nya. Gitu.
Tapi itu enggak Bapak Ibu. Tuhan cari dua hal dalam hidupmu. God only want to find two things in your life. Ada enggak doa dan iman dalam hidupmu? Is there any prayer and faith in you? Dan dengan doa dan iman kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bersama Tuhan. So Amin. through prayer and faith, you will be doing all the magnificent things in your life. Dan yang ketiga, bagaimana mengalami kuasa kebangkitan itu? The third about how you experience the power of the resurrection. Ketika perempuan itu lihat kubur Yesus kosong, dia melihat apa? Dia melihat seorang malaikat kan? Dan saya percaya itu adalah anak manusia sendiri. Karena dalam Injil Yohanes, perempuan-perempuan ketemu dengan siapa? Dengan Yesus sendiri kan? So when these women go to the tomb, when the tomb is moved away, he saw like there is an angel, and I believe the angel is the Jesus is. Kemudian mereka dengar apa kupingnya? And then what they heard from their ears, Kupingnya dengar apa? what they heard, Dia bilang kan dia nggak ada di sini lagi, because he is apa? He is risen. and the angel of or the Jesus said, I'm not here anymore because he has risen. Pegang kuping kita. Touch all your ears, Terus noleh ke teman bilang, and then you see your neighbor. kupingku bukan untuk tempat sampah. You say that my ear is not for the spiritual garbage. Hah? Setuju? You agree? Dengar suara Tuhan, amin. You want to hear the God's voice. Masalahnya orang tua yang seneng kok ya. Apa? Siapa? Yang mana? Ini dia ya. Kamu. Dia kayak tuh. Dari mana dia dapat? Kupingnya dibuka lebar untuk apa? Sampah. Sadly, many people they like to hear about more to gossip or the garbage which is not important. Hari ini So today, kuping kita our ears untuk dengar pesan Tuhan. just to listen to God's message. Yang saya bilang amin. When you agree, say Amen. Saya tutup satu kisah lagi ya. Karena I will close with one more of Saya berjanji. story. anak-anak 12 sebulan sudah selesai. Oke, sampai Nah, saya tunjukkan sebuah jembatan dulu. Jembatan dulu. Oh, I'll show you Jembatan the dulu. bridge. The picture of Oke, besarin. Siapa yang dari London? Angkat tangan. Oh, this is the London Bridge. Oke. Siapa lagi dari London? Who is from London? Oh, Chris. Ya, Chris also ya. Oke, dari London. Oke. Tahu ini jembatan apa? You know what bridge is this? Jembatan apa ini? Waterloo Bridge. That's called Yeah. a Waterloo Bridge. Ini di London ini. This is in London. Nah, berapa tahun yang lalu ada satu peristiwa terjadi di Waterloo Bridge ini? Few years ago, there's something incident happened in this bridge. Nah, satu hari One day, ada seorang yang benar-benar suka dengar juga setiap dari Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Orang ini luar biasa banget Bapak Ibu. there is somebody that who always said, God, please speak to me. Please Jadi- speak to me. Iya, jadi orang ini nanti saya sebut namanya ya karena ada urusannya nanti di belakang saya akan I ceritakan. will tell you the name afterwards. Nah, satu kali Tuhan bicara kepada orang ini begini, kamu pergi ke jembatan itu. One day, God tell him, go to this bridge. Dan dia nggak tahu alasannya Tuhan apa, malam-malam disuruh ke jembatan itu. And he didn't know what God want him to do. At night time, he asked me to go Kenapa there. Tuhan suruh saya ke Waterloo Bridge? And then God asked me to go to Waterloo Bridge at night. Dia cuma taat, dia berangkat ke Waterloo Bridge. He just feeling obedience and he went. Di situ ada satu anak muda, In there, he met one young man. namanya lagi-lagi Johnny. His name is Nama Johnny Johnny. terkenal ya Johnny, hebat kamu Johnny. Mamamu kan terkenal dari nama kamu Johnny. Ya, tapi ini bukan Johnny Walker ya, ini lain. Nah, jadi si Johnny yang satu ini Bapak Ibu Johnny Benjamin, Johnny His Benjamin. name is Johnny Benjamin. Jadi tengah malam itu dia berdiri di atas jembatan itu. So he saw this young man, this Johnny, already stand on the bridge with one of the pieces. One is already there, Jadi si Johnny ini this man, Ini suffer from schizophrenia. so he suffered from Schizophrenia. schizophrenia. Penyakit apa? Besok mesti tahu ya. You know what? Apa? Yang keras. Nah, itu anxiety. Karena Mental dia illness. benar-benar stres, So they suffer from mental
very nice, Ya, fashion. si Sebrania. Jadi dia udah merasa nggak ada jalan keluar lagi kecuali kalau saya dari situ nyemplung ke jembatan, dari jembatan nyemplung ke laut ya, ke sungai itu. Gitu. So at times you already think there is no use for me to live because there is no solution for me, so it's better I want to end my life. Nah, orang yang tadi disuruh Tuhan tadi itu datang ke situ, dia lihat si Johnny yang berlompat dari jembatan. And this person who that God spoke to him to go to that Waterloo at night, he approached this young Dia man. bilang gini, He told him, yang men dia bilang, he said, young man, apa yang naik-naik? Dia bilang, is that why you going to do you go up there? Dia bilang mau mati. Katanya. And then Johnny said, I want to die. Kalau mati boleh, tapi saya mau titip pesan boleh nggak kalau kamu nanti sudah mati? Titip pesan dulu ya. Dia tertarik juga, ada orang titip pesan gitu. Mau berangkat ke luar angkasa, ada titip pesan, titip apa? Nah gitu. But this person said, Johnny, don't go yet. Because if you want to go there, I've got some message to God also. Would you also give this message to him? So then he become interested and Itu loh. And then he come down. Dia pikir cuma titip pesan aja kan, berarti ngomong nggak lama kan? Because he thinks, oh okay, you just want to give a message to God. Okay, I come down. Ah enggak. Dari obrolannya nggak teknik yang udah cuma sebentar aja ngomong sama dia. And just from the short conversation, Karena Tuhan sudah kasih pesan sama si orang tadi ini yang disuruh datang. Ada satu pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan. because God has already said to this person who come to at night to that Waterloo, he said there is one message you have to deliver to this young man. Dengar ya. Banyak orang bilang, kalau nginjil kok sulit sekali ya. So we always thinking when we doing the evangelism, so it's so difficult. Kalau kamu terima pesan Tuhan lalu kamu sampaikan pesan itu walaupun pendek, itu mengubah secara hidup orang itu. So if God send you a message to deliver this message to someone, even though it's just a short message, it will be transform this person's life. Saya pernah melihat satu anak muda loh, I ever ministered to once a young man. yang hopeless banget. That young man is very hopeless. Dia nggak mau ngomong sama orang, hidupnya itu kepingin apa itu, menyendiri gitu. He feel that isolated in his life. Waktu saya ketemu dia, Tuhan cuma ngomong sentence pendek aja. So when I met this young man, God only told one thing to me, very short. Itu pesan itu saya sampaikan ke dia. This message I delivered it to him. Saya juga nggak nyangka loh. I also don't expect Orang yang begitu kacau, hopeless, hanya lewat satu sentence, orang itu diubah malam itu. so only that because of one this short sentence, this hopeless young man, this young man transformed in that time. Anda tahu, And you know, saya baptis dia jam 3 pagi di Jerman. I baptized him in German 3 o'clock in the morning. Jam 3, musim dingin, jam 3 pagi. 3 Anak o'clock tadi in the morning while the weather that time is so cold. yang kacau tadi itu. The one that had many problems in his life. Satu kalimat, hidupnya diubah Tuhan. Amin. Only a short sentence there. Kuping kita bukan tempat sampah. So Ya. our ear is not for the garbage. Ya, pulang-pulang ini dikorok baik-baik. So when you go home, you clean your ear. Bilang, kupingku bukan tempat sampah. So you tell, my ear is not for the garbage. Nanti Tuhan bisa ngomong dengan limpah buat kita. Amin. Then God can speak to you. Nah, ketika Benyamin diselamatkan, So when he was rescued, Benyamin nggak tahu siapa yang orang tadi yang nginjili dia nggak tahu. this Johnny Benjamin, he didn't know what is the name of that rescuer. Lalu dimasukkan di sosial media. So then he put it in the social Dia media. cerita kan, malam berapa hari lalu sebenarnya saya bunuh diri, saya ketemu dengan satu orang tapi saya nggak tahu namanya. Tolong, kalau orang itu baca sebutkan namanya, saya ingin tahu dan kenalan dengan dia. So he just like launching his campaign, he just tell the story that that time in the night when I want to attempt suicide, I met this rescuer but I didn't know his name. Rupanya itu sosial media tadi pesan dia di Facebook tadi kan itu circulate kemana-mana. Terus tanpa sadar dibaca oleh girlfriendnya orang yang nolongi dia tadi. Lalu dia bilang, ini orang rupanya pernah yang kamu tolong masuk di sosial media, dia pengen kenal sama kamu. So when you put something in the social media, you know how fast is that circulated around the world everywhere. And one time, one of the girlfriend of the one who rescued him watched this ad, and then he told him,
is this you the one help this young man? He was looking for you. Dan tahu nggak, akhirnya banyak yang tahu orang itu namanya adalah Neil. And in the end, Johnny Benjamin knew the name of the rescuer. His name is Neil. Dan tahu nggak, setelah itu ya, si Neil atau Neil Leyburn ini, namanya Neil Leyburn. The rescuer name is Neil Leyburn. Setelah kenalan, And then they met. Neil dapat kesempatan tanya untuk membimbing dia, memuridkan dia, bertumbuh menjadi pengikut Yesus yang sungguh dalam Tuhan. And Neil got the opportunity to guide him to become a Christian. Saya sebutkan. Oh, I'm telling you. Saya simpulkan. Okay, I will conclude. Jadi ada 3 hal untuk There is 3 mengalami things. resurrection. First, resurrection. Yang pertama. Resurrection. Passion kita harus lebih besar dari masalah kita. So our passion has to be greater than our challenges. Yang kedua, The second one, iman menjadi jawaban dalam hidup kita. faith that moves the mountains. Ketiga, The third, ingat baik-baik yang dalam ini, kuping ini bukan untuk apa? our ear is not Kuping bukan untuk for apa? Sampah. Kuping untuk mendengar pesan dari Tuhan. our ear to listen to God's Saya message. minta pemusik di sana sebentar. And I ask all the musicians to come forward. Oke, saya masih punya waktu 2 menit berdua. Oke, I have 2 minutes to pray. mari kita ambil Tuhan. Let's be all seek Him. Tolong bikin matinya sebentar. Saya kepingin mengajak Bapak Ibu untuk kontemplasi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berkontemplasi. I want to ask all of you to contemplate or to reflect. Tunduk ke bawah, tutup mata. And we all that bow down, bow our head. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Yesus. Today we celebrating the Jesus resurrection. Dia ingin kau bangkit bersama Dia. He want all of you also risen with Him. Tidak tinggal dalam kelemahan. So we not stay in our weakness. Tidak menjadi ordinary Christian yang tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan. So that we not become only the ordinary. Tuhan pengen pakai kita lebih berkat dimanapun kita berada. God want to use us so that we can be blessing for others. Bapa, kami berkati umat-Mu. Oh Lord, please bless all these people here. Kami berkati supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai dahsyat oleh Tuhan. Bless them so that they become a blessing for others. Kami berkati supaya mereka kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Bless them, give them the strength so that they're able to face all the challenges in their life. Kami percaya bahwa di balik segala obstacles, di balik We segala believe behind all the obstacles, challenge in life, all the challenges in our life, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu. you will show that all your mighty is. Glory to you. Behind every obstacle, behind every challenge in life, Balik semua segala just trust that tantangan-tantangan Jesus yang ada. never leaves you alone. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda semua. Jesus never forsake you. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda semua. Always walk with you. Dia akan every day. selalu berjalan bersama Anda. Let Him fight for you. Dia akan terus mendampingi Anda. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. receive this Kami new hope. menerima semua. We receive this new hope Kami menerima semua harapan yang baru dalam nama Yesus. dalam nama in Jesus name. Amin. Amin. Sebentar kita akan bersama-sama mendengar performance pujian yang akan dinaikkan oleh para ibu-ibu kita. Shortly we will listen the choir from all the ladies here. Saya percaya bahwa mereka nyanyi dengan keseruan hatinya. I trust they will sing from their heart. Mereka nyanyi dari pengalaman hidupnya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Ya, mari kita sambut ibu-ibu yang luar biasa ini dengan tepuk tangan kita yang paling meriah. Mari bertepuk tangan buat mereka.
Yesus di